ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕತೆ ಓದೋಣ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ StoryWeaver.org ಇಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಹಂತ 1 ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತ ಕತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಓದೋದು ಹಾಗೂ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಸರಳವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ. ದಿಸ್ ಐ ಪಿಕ್ ಫ್ರಮ್ StoryWeaver.org level 1, which is very simple for the beginners to understand new words and also to read, and whoever is practicing writing in Kannada as well. Let's start. Name of the story is Huli Banthu Huli. Huli is tiger. Ba or Banthu is to come. Tiger has come. Let's see what is the story about. ಹುಲಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ನೋಡಲು ಹುಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಯಾನಕ. ಹುಲಿ is tiger ಎಂದರೆ what we call tiger is not common. ಸಾಮಾನ್ಯ is common, it's not common. Why? ನೋಡಲು ಹುಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವೋ, how much ever it is beautiful to look, it is at the same time fearful as well. ನೋಡಲು is to look, ಎಷ್ಟು how much, ಸುಂದರ is pretty or beautiful, ಅಷ್ಟೇ that much. ಭಯಾನಕ is fearful or scary or ferocious. ಹುಲಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಾಣಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹುಲಿ is very heavy animal. ಭಾರಿ is heavy, ಗಾತ್ರ is size, huge animal. ಪ್ರಾಣಿ is animal, ಹೀಗಾಗಿ that is why ಬೇಟೆ is hunt. ಬೇಟೆ ಆಡು is to hunt, ಅದಕ್ಕೆ for that. ಸುಲಭ is easy. It is not very easy for the tiger to hunt as it is huge animal, heavy weight or heavy bodied animal. ಹುಲಿ 20 ಬಾರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದರೂ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ. After trying for 20 times, it will get its prey or food only once. So it has to try to get food once. It has to try for around 20 times to get the food. Huli 20 is 20. 20 ಬಾರಿ is time, 20 times. ಬೇಟೆ ಆಡಿದರು after hunting. ಬೇಟೆ ಆಡು is to hunt. ಆಹಾರ food, ಸಿಗು is to get. ಒಮ್ಮೆ once, ಮಾತ್ರ itself. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವಾಗ ಕು 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 ಅನ್ನುತ್ತೆ ಲಂಗೂರ್ ಕೋತಿ. ಅದರ ಕೂಗು ಮುದುಕ ಕೆಮ್ಮಿದಂತೆ, ಕು ಕು ಕು. When it is moving around in the forest, langur says coo coo. It alarms the forest that this tiger is roaming around, so it will make the sound. How the langurs cry or sound, when we hear, it sounds like the coughing of an old man. Kadalli, kadu is forest. Addadu is to move around. Annutte, it says. Langur, koti is monkey. Adara, its kugu is cry. Muduka is old man. Kemmu is to cough. Kemmidante, like the cough or the coughing. ಅವು ಹೌ ಬೊಗಳು ಹುಲ್ಲೆಯ ಅಳು ಹೆದರಿದ ನಾಯಿಯಂತೆ, ಔ ಹೌ. Then who makes the sound of ಔ ಹೌ? ಬೊಗಳು is to bark. ಬೊಗಳು ಹುಲ್ಲೆಯ ಅಳು
ಹೆದರಿದ ನಾಯಿಯಂತೆ. They are making sound like the scared dog. How they bark? They are making that sound. How? The howling. ಚುಕ್ಕಿ ಜಿಂಕೆಯ ಕೂಗು ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ. So chukki is dot or the spot. Jinke is deer. Kugu is cry. Putta small, tiny. Hakki is bird. How the spotted deers make the sound? Sound. These spotted deers make it sounds like small bird or tiny bird. ಹೀಗೆ ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹುಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹುಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? Now it started by langur monkeys to give the alarm in the jungle or forest. So it started spreading by one animals. They started making sound. So it has spread all over the forest, saying other animals are giving alarm that this tiger has come. ಹೀಗೆ this way ಕಾಡಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣಿ animals. ಹುಲಿ ಟೈಗರ್ ಬಂದಿದ್ದು arrive. ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಯಿತು got to know. This way all the animals in the forest got to know the arrival of this tiger. ಹುಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆಶ್ಚರ್ಯ is surprised. ಹುಲಿ was surprised. ಅರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? ಅರೆ, where did all these go? ಎಲ್ಲರೂ all. ಎಲ್ಲಿ? where. ಹೋದರು. ಹೋಗು is to go. So Huli or the tiger was surprised. Where did everybody go? This is all about the story Huli Banthu Huli. I hope you like the story as well as the narration. The next video will come up with another interesting story. Also, please don't forget to like, share and subscribe to this video and channel. Thank you.